This is basically a B1 pattern of day one. How to start a B1 pattern, how to start a B1 DELF, right? Obviously, because you required CLB 7, CLB 8, which is you have to cross B1 and you reach to B2. So you have to cross B1 also, right? Now, répétez après moi l'apprentissage. Répétez après moi L'apprentissage. s'articule. Articule, répétez après moi articule. Articule. Répétez après moi articule, c'est quoi? It is articulate your speech. See, if I ask you in English, hello, articulate your speech. Articulate, I would say, speak clearly. Articulate votre même. It's a very important vocab. Now you will come to know. Earlier you were not aware of the term articule. C'est clair. Mais ici, maintenant, en ce moment-là, vous apprenez le mot qui s'appelle articule. C'est clair? Now, if I ask you l'apprentissage, répétez après moi, s'il vous plaît. L'apprentissage. L'apprentissage. Répétez après moi. Repeat after me. L'apprentissage. L'apprentissage. Because that's how you can increase your oral. Mademoiselle Lakhanpal, répétez après moi. L'apprentissage s'articule. Répétez après moi. S'articule. Articule, basically, we use for articulate. Articulate your speech, I can say, speak clearly. Now, for example, you speak in English, you have to articulate yourself, articulate your speech. S'articule. Autour de des grands axes. Répétez après moi. Autour, repeat after me. Autour de des grands axes. Around. Grand The, of, to, around to, the, we have the of, c'est clair, this is of, the, we are number 2, grands axes, répétez après moi, grands axes, big, c'est clair, axe, axe c'est-à-dire quoi, c'est votre axis, two main axes I would say, you know, axis. So I ask you, learning articulates around two main axes. If I have asked you, the learning is based upon your two axes. See, you want to learn French. Okay, now I will explain to you in French and English also. Mademoiselle Lakhanpal, you there? Lakhanpal, mademoiselle, you there? Yes, Okay, très bien. Now, répétez après moi. L'apprentissage s'articule autour de grands axes. If I ask you, my team, you want to learn French, vous apprenez la langue française, exactement. C'est clair, you're learning language French. Mais ici, vous devez utiliser les mots dans votre quotidien. Vous devez souligner les points de vue sur votre vie, mais je ne sais pas. What I'm saying, la vie au quotidien. I'm saying, vous devez utiliser les mots dans votre vie quotidienne. Vous devez utiliser, you have to utilize. Répétez après moi, vous devez utiliser, what is the way? Devoir verb. My team, we have verb devoir, c'est clair. Yes. We already have done devoir conjugation. Répétez après moi encore, je dois is to I must. Repeat after me. Je dois. And entire session is under recording, my team. All of you, Ranveer, Shen, Mademoiselle Lakhanpal. Apprenez la langue française, s'il vous plaît. Learn this language French. Use these recordings. Je dois, tu dois. Répétez après moi. Il, elle doit. Il doit. Répétez après moi. Nous devons. C'est clair. Vous devez. C'est clair. And il, elle doivent. C'est clair. D'accord. Mais ici, par exemple, I will say, vous devez utiliser. Comment? C'est un questionnaire. Mais ici, comment vous utilisez les mots en langue française? Mais ici, vous devez utiliser les mots dans votre quotidien. Répétez après moi. Vous devez, repeat after me. All of you speak after me. Utiliser. Répétez après moi. Utiliser les mots. C'est-à-dire quoi? C'est votre words. Vous devez utiliser, c'est clair, les mots
dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne. Now, ici, par exemple, et dans votre livre, ici, la vie au quotidien, the life, the daily routine, la vie au quotidien. Répétez après moi, la vie au quotidien. Can you repeat, please? La vie au quotidien. quotidien. Répétez après moi, s'il vous plaît. La vie au quotidien is a daily life. C'est clair? Et point de vue sur. Répétez après moi. Et point Et point de vue sur. Répétez après moi, s'il vous plaît. Et point de vue sur. It means the point of view. What is point of view? The point of view, I want to say, this is my point of view. Mademoiselle Lakhanpal, what to say, this is my point of view. C'est ma point de vue. Répétez après moi. C'est ma point de vue. C'est clair? Point de vue sur. The point of view upon, on. Cette articulation. What is articulation, my team? Harvinder, what is articulation? Tell me. Articulation. Articulate. Yes, articulation. This is your your point of speech. C'est clair, your joint of the point of speech, I would say. Cette articulation reflète. Répétez après moi. Cette articulation reflète à la fois. Répétez après moi. À la fois. À la fois la dimension pragmatique. Répétez après moi. La dimension. Repeat after me. La La dimension dimension pragmatique. Répétez après moi. La dimension pragmatique. Repeat after me. pragmatique. This speech, cette articulation, ces paroles, cette l'intonation, c'est clair, vous apprenez l'intonation, mademoiselle Lakhanpal. Répétez après moi, let me explain to you. Utilisez les mots, mademoiselle. L'intonation. L'intonation, c'est votre parole. Parole, whatever you are using. See, par exemple, vous facez votre épreuve, you face your test. Et vous devez utiliser your words, you have to use your speak, you have to use a speech. Speech we call as parole, l'intonation et votre articulation. C'est clair, mademoiselle? Clair. Now, ici, cette articulation reflète. This articulation reflects. Répétez après moi. Reflects both of the pragmatic dimensions. Dimension pragmatique. À la fois. Fois, we have a time. Fois. C'est clair? Pragmatique, de l'apprentissage. Répétez après moi. See, your tongue has to be flow in the direction of French. Répétez après moi. Cette articulation reflète à la fois la dimension pragmatique de l'apprentissage de la langue. Répétez après moi, s'il vous plaît, Harvinder. Cette articulation reflète à la fois la dimension pragmatique de l'apprentissage de la langue. C'est clair. It means this articulation. Now, for example, you will say, I want to clear the speech. I want to define the statement. What to say in French? Dégager. Use the vocabulary, my team. Dégager. You will say, I want to. Je veux dégager mon articulation. Je veux, répétez après moi. I want to clear the speech. Speech, c'est votre parole. Speech. What is speech? What is your lyrics, I would say? What is lyrics? Your parole. Articulation. Vous devez articulation. Articuler votre même. If I ask you, you have to clear in your speech. I will say, vous devez articuler votre même. C'est clair? All of you, is it clear to you? Articuler. C'est clair? Répétez après moi. Articuler. Because we are working for the pattern. C'est clair? Is it clear to you? All of you, is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Yes, sir. Ranveer? Yes, sir.
Okay. Now, on parle pour, répétez après moi, because On parle pour. in your TEF, On in your parle B1, pour. in your B2, you have to speak like that. On parle pour, répétez après moi. On parle. On parle pour. On That parle means we are pour. talking about, we are talking for. What are you talking about? On parle pour. On parle pour. C'est clair? Mais aussi, sa fonction relationnelle et intellectuelle. But aussi, this function, what is function over here? The form, I would say, the function. Is it clear to you? This function, c'est clair. Cette charge, I would say, charge, c'est clair. Mais aussi sa fonction relationnelle et intellectuelle. Répétez après moi, s'il vous plaît. Relationnelle. Repeat after me. Relationnel. Relationnel et intellectuel. Yes, is rational and intellectual. C'est clair? D'accord? Car on parle aussi de, because we also talk about. Répétez après moi, car is because on parle aussi de, we also talk about. You say in English, we also talk about and with. Car on parle aussi de blah blah et avec, because we are reading the pattern. Ainsi, what is ainsi? Like that. Ainsi is why important connect. I can say so, like that. Ainsi, use the vocabularies. Ainsi, this is my connector and which play a vital role, my team. Ainsi, l'apprenant. What is that? Répétez après moi, learning. Répétez après moi, l'apprenant. L'apprenant, c'est-à-dire quoi? Thus, the learners. C'est clair? D'accord? Ainsi, l'apprenant va communiquer et interagir dans des situations courantes et concrètes de la vie. So, ainsi, like that, the learner is there. Va. What is va? Okay, tell me what is va over here. Va. My aller conjugation. We have done aller conjugation. Je vais, tu vas, il, elle va. C'est clair? Yes. The learner going to communicate et interagir. New vocab you came to know. Répétez après moi. Interagir. Repeat after me. Interagir. To interact. So the learner going to communicate and interact dans des situations, in the situation of running courante. Courante, c'est-à-dire quoi? Is to I can say the common situation, I can say courante. The learner, they are going to interact and communicate in the common situation. Courante. C'est clair. Et concrète. Répétez après moi. Et concrète. Repeat after me, my team. Et concrète. C'est clair. Concrète, we have concrete. C'est clair. Et concrète, you know, concrete result, I can say concrète. Concrete, you know, you will say, but result has to be strong. Result should be there. A concrete steps, I can say. Et concrète de la vie. C'est clair. And concrete of the life. C'est clair, my team. Concrète de la vie is something like I can use the fact of the life also. C'est clair, my team. Concrète de la vie, I can say the fact of the life also. C'est clair, all of you. You have to see that how you can increase your vocabularies. See, you have to practice your oral, your writing with the help of my sessions. Use the recording of this session and speak like anything. If I'm saying l'apprentissage s'articule autour de des grands axes, la vie au quotidien et point de vue sur cette articulation reflète à la fois la dimension pragmatique de l'apprentissage de la langue. Because dans votre oral, vous devez parler, et ici, vous devez pratiquer durement, vous devez essayer votre-même afin de parler de votre langue française. Vous devez enrichir votre vocabulaire. C'est clair, my team, all of you. You have to learn how. You have to practice with the session, my team. What I'm talking about, you have to pen down entire thing and you speak, stand in front of mirror. C'est clair. And speak like anything. That's how we want to practice. Mais aussi exprimer des idées et comprendre les points de vue de l'autre.
l'autre, I would say. Now, répétez après moi. Mais aussi, but also, exprimer des idées, express of the ideas and understand les points de vue de l'autre. It means the other's point of view. Répétez après moi. Les points de vue de l'autre. Répétez après moi. Les points de Les vue points de de vue l'autre. de de l'autre. l'autre. If I will say, but also express your ideas and understand the point of view of the others. Les points de vue de l'autre, mais aussi exprimer des idées, but also express of the ideas and understand the point of view of others. Cette double approche correspond d'ailleurs au savoir-faire des épreuves du DELF, mademoiselle. Répétez après moi. Can you speak up, please? Cette Cette double double. approche Répétez après moi. Yes, double approche. Répétez après moi. double approche Double approach correspond. Répétez après moi. correspond It means d'ailleurs this double approach. Yes, correspond. C'est clair, mademoiselle? Correspond. C'est clair? Yes. D'ailleurs, répétez après moi. D'ailleurs is a D'ailleurs. very important connector, my team. Répétez après moi. D'ailleurs. D'ailleurs. D'ailleurs, we use for basically on the other side. D'ailleurs. D'ailleurs, au savoir-faire. Répétez après moi. D'ailleurs, D'ailleurs, au au savoir-faire. It means this double approach also corresponds to know on the other side. How? To know how. Savoir is my verb to know. Faire is my verb to do. To know how to do. There's a preuve. A preuve we have test. The test you are facing, this is we called as épreuve. Répétez après moi. Épreuve du DELF. What I'm saying over here. I'm saying this dual approach also corresponds to know how of the DELF test. Because in your DELF test or your TEF test, vous devez parler, mademoiselle. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. C'est clair? The year we called as moreover, the year we called as c'est clair, moreover on the other side, c'est clair. Now, can you repeat this paragraphs? L'apprentissage s'articule, understand entire thing. Understand entire thing. L'apprentissage s'articule autour de des grands axes. Is it clear to you, all of you, mademoiselle, what I would say, Lakhanpal, you understood the vocab, what is l'apprentissage? S'articule, articulate your speech. Autour, around, of two grand, a big axis. Repeat these things with the help of my sessions. Is it clear to you, all of you, is it clear to you? Yes, sir. C'est clair? Now, Yes. favorise également. See, Harvinder, you are using your oral. Now, ici, maintenant, en ce moment-là, vous apprenez, c'est clair, et vous obtiendrez exactement, vous obtiendrez, you will get, vous obtiendrez les nouvelles vocabulaires. C'est clair, mademoiselle? Yes. Mais ici, my team, mes équipes, all of you, tout le monde, obtiennent les nouvelles vocabulaires. What is obtiennent? Why I'm using obtiendre? Why I'm using obtienne? What is that? Tell me, what is that? We have verb obtenir. Repeat after me. Obtenir, c'est-à-dire quoi? C'est votre verb to obtain. Very important. Répétez après moi, obtenir. If I ask to you, what is the conjugation of obtenir? I will say j'obtiens. Because we have a tenir, T-I-E-N-S. C'est clair. J'obtiens, I obtain. C'est clair. Tu obtiens. Répétez après moi. Use these terms. Get. Obtenir is my verb to get. C'est clair. D'accord? I can say j'obtiens. Tu obtiens. C'est clair. Il, elle obtient. C'est clair, my team?
elle obtient. C'est clair. Nous obtenons. My team, repeat after me. Nous obtenons. Obtenons. Use this my conjugation. Vous obtenez. I use obtiennent. Tout le monde obtient. It means we have a plural. I can say obtenez. C'est clair. Vous obtenez, vous obtiendrez. Futur, we have done right. Vous obtenez and obtiennent. C'est clair. Is it clear to you, my team? See, obtenir is my verb to get. I can say j'obtiens, tu obtiens, il, elle obtient, nous obtenons, vous obtenez, ils, elles obtiennent. C'est clair, my team? Yes, sir. Is it clear to you? See, use these vocabularies. Now, favorise. Now, répétez après moi, s'il vous plaît. Favorise. Okay, I think this is, I have to, 1 second. I have to zoom this. Is it fine now? Better than earlier. Yes. You want that I should zoom more? Is it fine now? Tell me, please. So it's fine. Favorise également l'implication de l'apprenant dans son apprentissage. Very important. Répétez après moi. Favorise. Repeat after me. Favorise également. Également. Répétez après moi. Favorise également l'implication. Répétez après moi. L'implication. Vocabulaire. Repeat after me. L'implication. Répétez après moi. L'implication. Yes, l'implication is my verb to involvement. Impliquer. We have verb impliquer. To involve. Impliquer. Pen down, please. Implication is my verb to involvement. I will say favorise also equally promote. L'implication. I will say also promote to involvement the l'apprenant. What is l'apprenant? Tell me. Learning. Yes. C'est clair. L'apprenant de learners dont son apprentissage. Repeat after me. Dont son apprentissage. C'est clair, my team. Now, can you explain, Harvinder, what is the meaning of this? I'm saying also favorise, also promote the learner, également, also equally. Également, c'est-à-dire quoi? Également, we have also and equally. Equally promote the learner involvement, l'implication de l'apprenant, the learner involvement in the learning, in his learning. Now, for example, you want to learn a language. I would say you have to promote yourself towards, you have to involve yourself equally towards your learning concept. I will say favorise également l'implication de l'apprenant dans son apprentissage. Now, what vocabulary you will get to know today? Favorise, promote, c'est clair. Également, equally. Also, l'implication, involvement. Involvement of the learner, l'implication de l'apprenant in his learning, dans son apprentissage. C'est clair, mademoiselle? Yes. Now, répétez après moi, ce dernier. Répétez après moi, ce dernier. Dernier is this last. Dernier, we have last. You know, last. C'est Yes. clair? Now, répétez après moi, ce dernier est actif. The later, it is active. The later, okay? Dernier, we have last and later. The later, it is active. Et développe. Répétez après moi. Et développe. Répétez après moi. Et développe ses aptitudes. Répétez après moi. Ses aptitudes. Use these terms. Ses aptitudes d'observation. Répétez après moi. See why, okay, tell me one thing. Why we are reading this? Tell me, what is the reason behind this?
You'll come to know the sentence making. It is not no. You will increase your oral dramatically once you practice with these type of concept, because these are concepts which you have to speak in your oral. You have to use aptitude. You have to use reflection. You have to use observation. You have to use entendre. You have to use all these things in your oral. C'est clair. So that's for this season we are doing practice with this session. Et de réflexion. Répétez après moi. Whatever vocab we are using over here, it is used in your higher pattern, my team. I will say, ce dernier est actif et développe ses aptitudes d'observation et de réflexion. What is that? The later it is active and develop his skills. Aptitude. What is aptitude, Harvinder and team? Skills. Skills. It means develop his skills of observation and reflection. Entendre stratégie. Répétez après moi. Entendre. Repeat after me. Entendre stratégie. As much as. What to say as much as in French? That in French. Entendre. Now, for example, say as much as. You use in English, right? So what to say in French? Entendre. My team, today's session is very important. You have to read. You have to listen the session multiple times. If you will listen 10, 20 times, that is all good to go. Entendre stratégie. Répétez après moi. Entendre stratégie. It means as many as much as the strategies qui l'amènent. Répétez après moi. Qui l'amène. We have verb amener. L'amène is my verb to lead, to bring back. If I will say as many as much as strategies, okay, that lead him. Le over here we have a learner. Qui l'amène progressivement. Répétez après moi. Progressivement. Can you use the vocab? Progressivement. Now, Harvinder, if I asked you a question, you are using your oral. Did you use the vocab earlier? Progressivement. I can say l'amène is to lead, is to bring back. Gradually, I can say. You use as much as many strategies that gradually lead him. Progressivement. Gradually. Vers l'autonomie, towards. Vers, c'est-à-dire quoi? Towards. L'autonomie. Répétez après moi. L'autonomie. What I'm saying over here? I'm saying, okay, I can use this. Favorise également, equally promote, wherein you have to involve l'implication, the involvement of the learner, l'implication de l'apprenant dans son apprentissage, in his learning. Is it clear to you? First line, tell me yes and no. Yes, sir. So dernier, it is the later, it is active, active, it develops ses aptitudes d'observation et de réflexion. It means to later on, it is active and develop his skills of the observation and reflect. C'est clair. Entendre as much as strategies, you will say. As many as strategies, you will say. I will say auto the strategy, as much as strategies that gradually lead him to autonomy. It means gradually, progressivement, that lead to l'amène. We have verb amener. L'amène progressivement vers l'autonomie. What is l'amène? Is it clear to you, mademoiselle? All of you. What is l'amène? To lead is to bring back also, I use. C'est clair? Is it l'autonomie? L'autonomie, we have autonomy in English also, autonomy. We have verb basically amener. Repeat after me, amener. I will write it down over here. We have a vocab, we have a verb. We are using l'amène. The vocab is amener. Basically, amener over here, we have verb to bring back. C'est clair. Use the vocab of apporter. What is the synonym of amener? Apporter. Repeat after me, apporter. I'm using amener verb to bring back. Listen to me very carefully, my team. French language, e base, votre langue française est basée seulement sur votre stratégie. Entendre stratégie qui l'amène.
as much as strategy you will apply, you will lead, you will bring back. Now, if you're using amne verb in terms of bring, say Claire, you can use the synonym of apporter. Say Claire, if you use attirer is to attract, to come back with your attraction. Attirer. Mademoiselle Lakhanpal, is it clear to you? Tell me yes and no. Yes, sir. You have to listen. See why the session is under recording. I want you to listen to the session again and again and again, my team. Say Claire. Now, if you use amne verb in terms of lead something, it leads to. I can use the vocab of mane. Very important is my verb to lead. Abutih. Repeat after me. How you will increase your vocab. This is your thing which I want. Abutir. The moment you start speaking, Harvinder, because why I'm saying Harvinder, because she has done dramatically changes in her oral. She has done fabulous job in her oral. Yes. See, I can say over here, she is the live example. There are a lot of students, they're working hard and they're live example the moment they start speaking. Exactly. So the moment you start speaking in your oral French language, you stuck. Tell me yes and no. If I say it leads a lot of bad disease, what to say lead? So you can use the verb mane, abu, amne. It means it bring back, it leads. Say Claire, my team. Pusse is to push. Use these vocabularies. In your oral, use this abutih. Say Claire. Provoque is to provoke. Répétez après moi, provoquer. Use these vocabularies. Provoquer. C'est clair. Persuader. Répétez après moi. Persuader. Répétez après moi. Persuader. Very important vocab for your DELF. B1, B2. Répétez après moi. Persuader is to persuade. Persuader. Very important to put something in action. Persuader, to persuade. Say Claire. Is it clear to you, all of you? So what is the vocab we have over here? We amne, apporter, attirer. If there's something the lead, I would say mane, abutir, and amne. Pousser is to push. Provoke is to push. Provoke. Persuade is to persist. Persuade. Persuade. Use this vocabulary has to be fixed in your mind, my team. Is it clear to you? Inciter. Répétez après moi. Inciter. Repeat after me. Inciter. Say Claire, what is inciter? Inciter, c'est the incite, you know, encourage, I would say. So something like stimulate, stimulate. Stimulate is to stimulate. Say Claire, my team. Encourager. Now, for example, what I would say, you incite yourself in French language. Inciter, you encourage yourself in the French language by learning. Encourager, stimulate yourself, stimulate. Say Claire, my team. All of you, is it clear to you, my team? Oui. C'est clair. Now, again, encore ici, il est très, très, très important pour lire les phrases avec l'aide de livres. C'est clair. Mais ici, par exemple, l'apprentissage de la langue se fait ainsi dans une perspective actionnelle qui trouve son aboutissement dans la pédagogie du projet mis en œuvre afin de dossier. What is that? Harvinder, mademoiselle, all of you, you will receive a topic in your oral. For example, pourquoi vous apprenez la langue étrangère? Il y a de l'apprentissage qui est très important. Et ici, vous devez utiliser les mêmes. C'est clair, vous devez convaincre votre examinateur, mais ici, vous devez utiliser quelques phrases dans ce livre. C'est clair. Ici, ce livre vous explique tant de choses pour votre apprentissage. Ce livre qui est très important et il explique les choses, comment on peut apprendre, comment on peut enrichir notre connaissance. Et ce livre vous explique les choses, mademoiselle.
This book explains to you a lot of things pour l'apprentissage, for learning. C'est clair? So l'apprentissage de la langue, the learning of the language, se fait ainsi, is to make like that. Dans une perspective, in a perspective, in a perspective actionnel, action perspective. Now, par exemple, vous apprenez et vous voulez apprendre la langue. Vous devez faire votre projet qu'ils ont mis en œuvre. What is mise en œuvre over here? To put implementation, mise en œuvre. Répétez après moi. Mise en œuvre. Repeat after me. All of you, repeat after me. Mise en œuvre. Repeat after me. Mise en œuvre. Mise en œuvre is your implementation. C'est clair. Qui trouve. Répétez après moi. We have qui trouve. It means who finds. So we have done aboutir verb. Have you done aboutir verb? Is to lead. Aboutissement. Répétez après moi, s'il vous plaît. Aboutissement. Use this sense, my team. C'est clair. Now I'm saying over here, aboutissement dans la pédagogie. Pédagogie we use for the education department. Pédagogie. Répétez après moi. Pédagogie. Pedagogy. Yes. I'm saying who find it, you know, culmination. Aboutissement. Culmination. Aboutissement. Who finds its culmination in the pédagogie du projet. What is that? Projet, we have plan, project of the plan of the project. Mise en œuvre, to put in an action. Mise en œuvre for implementation at the end of your session. On fin de dossier. Dossier, we have a file and your session at the end of the session. Now, ici, par exemple, I will say l'apprentissage de la langue se fait ainsi. Team, use this. Repeat this. Practice with the session, I would say. C'est clair, my team. L'apprentissage de la langue se fait ainsi dans une perspective actionnelle qui trouve son aboutissement dans la pédagogie du projet mis en œuvre